My name is Prince, Brother Prince, or simply Prince Osei. I welcome you to Christ Vine Gospel channel this afternoon. I salute you in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth this afternoon. On Facebook is Christ Vine Gospel. You just like the page and you also watch the video. On YouTube is Christ Vine TV. You just click on the subscribe button to become a member or a viewer of this beautiful channel, and then you share the videos as well. As already said, my name is Prince Osei. I once again welcome you to Christ Vine Gospel channel. Today, I just want to share something with you about abomination in the New Testament. Abomination in the New Testament. We make mention of abomination when you go contrary to a particular culture or something like that. But this one, I'm sticking myself to our religion, that is the Christianity. The person may not check a sem ketuwa bi efa echiwade ho. The kasa abomination and twin you say echiwade. Enunti masema matu din say echiwade a ekoso wo ene mmerɛ mu. Echiwade a ekoso wo ene mmerɛ mu. Eno na me pese me nu mienu ene yeche. Me pese ye hwɛ asɛm bi ɛwɔ asɛm a Yesu kae ɛwɔ the book of Matthew chapter 24 verse 15. I want us to read from the book of Matthew chapter 24 verse 15. And I read, it said, therefore, when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads, let him understand. Me pese me disi 15 ha. Na yetwa so ye kai 24 no so. Was for false Christ and false prophets will rise and show great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Yesu ka asɛm bi wɔ Matthew chapter 24 verse 15. Ɔse yɛ hu mmerɛ no bɛkɔ awie a wei ne yɛ awie yɛ mmerɛ mu no nneɛma na ɛbɛkɔ so na Awurade pɛ sɛ me no mmienu yɛyɛ ahwɛyie. Ɔse sɛ mmerɛ no ɛbɛkɔ awie a adiifo atorofoɔ bɛsɔrɔ wɔn bɛyɛ nsɛnkyerɛnne bebree. Ɛyɛ verse 24 no na meka na mpo obetumi a wɔn a wɔyi wɔn mpo ɔbɛdaadaa wɔn. Ɛno na ɛkɔ so. Na woka verse chapter 24 verse 15 no a wɔse na sɛ muhu akyiwade a ɛbɔ man ne sɛ gyina kronkron bea hɔ a kronkron bea no a Yesu ka ho asɛm no yɛ altar. Altar bia so yɛ nyinaa nim sɛ altar bia ɛno ne kura ɛno ne the strength of a temple ɛno ne kura temple no nti obia altar deɛ yɛmfa ni agorɔ na altar ya Yesu ka ho asɛm yi altar no next week nyame yɛ adom a yɛbɛka individual altar but then no mepɛ sɛ me limit myself to the corporate altar or in the corporate temple. Temple bia na se ejina wo se onyame fie na onyame asɔre den bia na hoɔden pa any altar. Altar is the strength of every temple. Enti uhwa ebra na Israel for no na Zerubbabel time no mo kwa kosi temple no. Wo mo hwehwe ba bia altar no ewo. One become making sure say altar no is built before and sana send one benya foundation of the temple. Enti altar die dia onyame fie bia no there should be an altar. Enunti o kan Bible say na Yesu eka se na se muhunu se akyiwade na odifo Daniel ka ho asɛm no. Eno no obehu Daniel chapter 11 verse 31. Ye kan ehɔ no mpɛ ye hwɛ ade ɛwɔ hɔ kakra the book of Daniel chapter 11 verse 31. Se ye ka se ye kan ehɔ no a ehɔ no na wɔ ka emre bi a ɛbɛba ani akyiwade bi a ɛbɛkɔ so na ɛwɔ yɛmfa ne sɛ onyankopɔn asɔre dan no ho. Eti mpɛsɛ yɛhwɛ adeɛ kakra Daniel chapter 11 verse 31. Or say, and forces shall be mastered by him, and they shall defile the sanctuary fortress, and they shall take away the daily sacrifices and place there the abomination of desolation. Dear Daniel Ekanono. Na usha Daniel penso Old Testament abomination of desolation normally no ye ka ebribia no ye de adeɛ bi esi ye ebebata ho na me pese me no eche
in the Old Testament, nearby link it to the New Testament era. No, said yes, ya done in the home abe wrom ne eba aba wiaye. You will be a friend sacrilege and as a sacrilegious offense. See a cast a sacrilege, a woman would womb you, baku a blasphemy. And na sacrilege no baku ejina ho ya a blasphemy. Na blasphemy no, and only a whereby ya wakasa abususem etia. And no ni blasphemy no waka abususem etia konkonbia no. And na your back also your friend desecration and also what desecrating and only a physical sacrilege. Physical sacrilege. Say adia bina wayan wo bibi so ma dipa nyina ehunu. So what you say and only physical sacrilege. Na wo hwa Sadia we konso ebra odifo Daniel ekasa ye ehye nkom se bibisa ebesiya Yesu erefenti Yesu dia no na wo refe o Matthew no refe dia ko odifo Daniel pense de esi ye no ya pense ye bibetumi asini yenhwe ye even the elect will be deceived one betumi anti eno na all kase na se eduru one man walking kan manenti ase se radical said walking kan manenti ase ade opeso o kire se wo behunu bibisa no dwane free ho Johnny Free sa safunum Johnny Free sa temple wo Johnny Free sa onipa no ne nase na me pese ye hwe de esi ye emre bi si ya na ohini bi wo ye Syria hene na sabra so na Syria force no na wo mudi ahini ya na ahini ye no ya ahini ya na so pa etini afro o mo se the Seleucid king na sa Syria ahini no na ye frɛ no Antiochus enti Antiochus ye obia Yamfani said na odi Syria hene no no ne de ne say woye nadwene say said ye tie bia no obe influence because Syria for no so no mo adopto and answer Seleucid kings no omo adopto culture bia ye frɛ no Hellenistic culture ye ka say Hellenistic culture e che say omo impact the Greek culture no and I say Greek influence no into the people of Israel. San wo hino ye enti Antiochus no wo the fourth one na to so the fourth near frano Epimanis no a nickname no ejina ho say madman just we obi an timu they were very just the madness was there enti san wo the nickname wo the man enti wo obi an no ne de nyina ne say obe try say obe putu sa influence no Hellenistic influence no over the people of Israel said you be on beji Greek for culture no omo ebibia atum enti de wo ya no ne say ofa Israel for ho abufu fa Jew for ho abufu kese na okokonkon bia ho woni ne dom kokonkon bia ho eye the temple of Jerusalem okoko altar no so ne bra okọ altar no so no sa Antiochus yi no afei odru altar no so no ade a wo ye ne say or say altar ni nyina no no ankasa building the altar in the middle of the temple yeah wo ye ne say what the image bi si ho nti image no de si ho no o kan say a Greek for god bi nyame bi a ye friend Zeus na no so meka ho asem kakra bi na Zeus no image no de asi ho no person o kire say ono no na manifest ne ho ono ne Zeus no manifest no ba ba ye Antiochus no nti am ye be friend no Antiochus Epiphanes Epiphanes ni kire say God manifestation or manifest of God. Enti no kire say sa God no Zeus no manifest ne ho aba ba ye Antiochus. Enti ya manidi na ye Antiochus Epiphanes no Epiphanes ni na nickname kire say we ye mad man. But what change sa another flower aba fa Epiphanes asoso nti ye friend no Antiochus Epiphanes the fourth, which is Antiochus yeah we ye God a one manifest ne ho. Enti what the sa image ni si ho say Zeus na image na odi si ho no ye ka say Zeus no na omo ye abosoma kese miensa ba ko di Poseidon ba ko di Zeus ana ba ko so di Hades na Zeus no ono na ye omo nyina ye anuafo na Zeus no ono na wo ye ketwa owom ye mfa nse ka akire Poseidon ne panyin ana Hades di ho ana Zeus edi ho eti Zeus no de na ono no ye God of the sky. Ono Zeus no ono ne the God of the sky. E kire say womo nyina so no kwasem ne omo wo ba bia ye frɛ ho omo tie a ye frɛ Mount Olympus. Eti no ono no de in terms of sky and thunder ono ne control. And Poseidon so no ono so ye God of the sea, storms, ne earthquakes, ne horses. Ono so na e control. Enti God of the sea
And I say God of the waters, and I say God of the storms, Poseidon no ne domain. And Zeus the also any skies, and Hades the also underworld as I see Hades. It is Zeus, you know, where Busumbia. Usha wamumi and San, won't say one and a bet one and the king of the gods, and I said gods in Nasa, and we are no me and saying one and a dew almost power, we are very powerful king. Now, one only obia, one Zeus, you know, or you obia, young funny say, you go up be an answer, and you may be a, or Timmy Dada and a year. Sabe na ne yere nyam na no onim se ne yere nyam enti otimi dada ne yere ema ne yere edane se wansena enti odane wansena no wo che ne yere no emene no wo mene ne yere no se na ne yere ne nyumti ekoba se afedie na awo aka oba no wo ne yam enti wono Zeus yi no wo ne ba no no oyo oba wo no efa na pampem enti ema obedo ne ba no pa na akoya se ono na awo sa akola no anyway na o ema miensa de but sa oba we no owo no ono no obi a na odo no pa san se owo no fa na pampem na wo hwe se sa Zeus yi se ne ositie na owura Antiochus Epiphanes ede Zeus image akwakosi konkron bia ho altar no so na afede de wo ka kire Jewfo no ne se one e wo se obia ba na oba be koto oba worship no omo pio eye worship oba no oba be worship Zeus no oba koto enti Jew ni bia wanya saade no e wo se wo chiw na okun ananso se wo ton wo eti adwuma wo ye no afenso de wo san ye se wo san so twa aboa preko eno de preko no moja wo de dedicate ma Zeus no preko nso ye Jewfo achiwade Jewfo achiwade pa na wotimi atwa preko eti uhu se achiwade ebo ma achiwade mu achiwade ena oye otwa aboa preko na preko no nso no wotwitwa ye owie ye no wasa chama Jewfo nso obia enwe one bekoto Zeus no ya yetwa preko na gu no so no two preko na no nso sign every afenso no na Zeusfo no nso no eye circumcision no nso no wo ye na dwene say he was outlawing the circumcision eti wo a wo be ye circumcision no you face a death penalty ya eche say eniema wo ye no na ani airtime so ani airtime na wo sign ton ebi mo nso wo a wo be protest against the abomination of the solution li bia so obekun obeton it is sa image na Antiochus Epiphanes no wode akwakosi konkron bia ho in the Old Testament era and nkofo worship no so what you say ni wo de Bible no eka yare Bible no ankire yare a ekun no anase history no but ni wo no eye time na enye eno na mepe na mpese be ma yehu ne ekoso eti sa Antiochus hwe ayakayaka de ne ade a wakwakoye wo konkron bia ho eno na ene me pesa menu mienu ye hwe ye nso no ye altar de ye de ye altar ye we no altar ya meka ho asem meka bibi fa group altar anase corporate altar anase group temple anase corporate temple se meka corporate temple anase group temple ye temple a menu mienu ye kwakohio esu a ye hunu se eye asori dan nye ye kwakowuram ye ko hyiam wo ho ni yenya one leader obi a wodi ye so se wo ye osofo na obe lead ye ewo ye bibiem ye kronkron ye mu ya sori ye mu ni ade na atimi afrado adom ahwon anim eno na meka ho asem akire no Paul me ehun se ye altar no is individual the body of every individual no ene ye ne altar nyame adom next week eno ho asem ne meka na we ne de me pese meka bibi efa the corporate altar niema ekoso your corporate altar no it is a wo hwe eniema enemre yi mu no yenya tami ekoso a enemo de me pese me kire enuam se Jesus say even say yanhwe yimpo the elect will be deceived because of signs and wonders a ebekoso corporate altar ho but na Jesus sabo ye kokose enya nonko eniema bi bekoso corporate altar no so yeah, a abomination, a desecration. It is desecrating the altar. It is was here by the side the walking kind manitias, walking kind on the war, what you are walking.
Wa wutie ne ekoso. Awurade se basa. Me mo kokko men kan cho se dwane free ho. Dwane je wo kra nkwa. Sorry free ho. Inua Martin Asare me do wase pa nyame nhyira wo. Martin me do wase bebre wo hwe me nyame nhyira wo. Dwane e free ho. Eno ho asem na Awurade Yesu Kristo na owo ne ye ne ana o ka kire yen. Eno nti anuanom enne awie yi me pese me ma wo hunu. Aniema bi a ekoso ewo yen so ye generation na ama won so wani adaho ampa se uba ye generation anase ye New Testament level ya sa Antiochus Epiphanes adane asofu bi abe gina ho ama Antiochus Epiphanes en wo mu leading nyamema ede wo mu ko oseyem one hwese osofu gina altar so a opese obi ekoto no na wo hwe sometimes wo ko YouTube sometimes wo ko Facebook a na hwe de asofo bi yese ogina honom na asori man wo ko no mu akọ eso wo de wo mu emu ma akọbọ efom e wonanim eso wo mu worship no wo de wo gina as an image sa asofo bia wo ye sa de ne bia asori ba menua Kristo ni me tufu se dwane free ne na ase dwane free wo efri se wa bedane Antiochus Epiphanes in our generation Oba one man of physical, but almost this guy see one altar no one see a ka altar so man man na so kind the book of Ezekiel near man na omo yewo sorry dan mo to kro no one ma akire ye beba so but then me pese me nudi nkomo kakra bi e fa ne e koso e wo ho and ne asofo bebre pese ye worship of omo wasi wo say Christo they are antichrist they are Epiphanes Antiochus Epiphanes in our era. Enti mesi dwane free ho eno ne kokogba Awurade Yesu ogbo yen se awie ye bre yi mu no sa bre ye bra eye mrebone ema yen sa bre no the elect no menuanom elect mu a Awurade Yesu ayi mu no ena me pese me bie mu ani wo awie ye mre mu na mu hu sa ne ma na mu dwane free ho enne wo hwe ne ma ekoso e wo nyame fie sabi meto sabi manim eye say blessing of homosexuals ye ji homosexuals atum oba bema ni ye hira so wo altar so ni ma si wo Sodom and Gomorrah e hye wo Nyankopon abufu emma onyame sei kuro no enne ya beji atum wo the corporate temple no ama in the corporate altar no anim ye hira so ohunu bi saa ba bia wo no Bible se me ma wonti ase se wo a wo kenkan wo a wo hwa no dwane je wo kra nkwa emwa wo asori bia ewomu sai ubekom ni ase ye ton oil ana bibia tesa dwane je wo kra nkwa Awurade Yesu se me nka nche o me mo kokko dwane free ho ye ton enku dwane free ho wo mu ponte congregation no to themselves dwane free ho osofu bia won fa ni monyam hye emma onyankopon won fa ni monyam hye emma Awurade na ye kanfo no ye tontom no no ogi animonyam ye na kopon animonyam afa bia no Bible say men kan kire say sa onipan ogina wo say Antiochus Epiphanes wo ye onyame bi wo ye obosom bi mo this guy say ne ho abegina wo say nipadua say the Antiochus Epiphanes wo ye no wo say de yam o ma yam frɛ no Epiphanes the madman na mo e be frɛ no Epiphanes just say manifestation of God and I say God manifest it is safo ni nyina no ye Awurade Yesu se men kan kire mo na wie say wo sa na dwane free ho wom dia yesika pe wo kon wo situa consultation fee wo waso dem wo nyina dia yesika pe Awurade Yesu se dwane free ho efri say nipa utimi nso awura no enu tin wo de mammon ne the spirit or control wealth mammon no nyesika no ankasa Nemum a spirit na or control sika. Spirit or control ahunyade. Enti osofu bia wote ne nase. No beka cho se ewiase a wo baaye. Wo de abeya say hwehwe sika na hwehwe ahunyade. Beka cho se sa osofu no wo ye Antiochus Epiphanes in our generation. Enti ma wani na wo hwe yie. Eye abomination wo mo koso no altar no so. Wo behwe no osofu bi wafa wo gunsa osofu bi na wafa crazy Any petrol was say wo ya nyankoma de e wo altar no so saafo ni nyina Awurade se menka cho se dwane free wo mo ho osofo bia wo beka cho se
Wunya wristband, and no bebo who buying, wunya sticker, and no bebo who buying, lottery numbers, and no na ebebo ama wadi ye collection of personal belongings. Move from what ye be amra, Awurade say, Johnny free home. Was said they are walking kind of manintiasie. What you want? Awurade say men can chira will say. You're very careful, Johnny free home. If it's a South 40, they are causing abomination. They are desecrating the temple. The temple is dedicated to other gods. It's not the temple of God, but it's a temple of other gods. It's a temple of Zeus. It's a temple of Poseidon. It's a temple of Hades. Etigane. Etian Antiquus Epiphanes time why? Eti menua dia me pese ya meka nyina ne se eniema esisi wo generation ya dia esi wo Old Testament. No mu pen na New Testament no man said the Old Testament no ba ye no eba edane ne ho e disguise ne ho send ye be ya ebe wi a wonhu but awiye mre mu no mesim woni mre Bible akenkan woni mre meditation sa enne wo behwe wo sofo page na altar so na wo say wo pese wo prove kire asorema ne say prophecy na all man no eye genuine prophecy enunti no wa chi obi say obi cigarette and I say sabi wi enti no said ye be ya asorema be gie di say eyam pa say eye wi no won so wi no ye nhwe ugina nyame altar so the altar of God Zerubbabel no akwa si asore dan no the temple no one the kind we share altar achiri kaniansa altar bia is the strength of a temple. Altar bia must not be desecrated. Every altar must be kept holy. But who would you are desecrating the altar, you are desecrating the temple with smoking, with money, with personal belongings. And if a Bible man, and a sanya ma wanumina esisi altar so pa na obigina so David was here already mamanum samya ofe. Nanso na altar so na obi to mani obi asofo to mani asofo adifo to mani adifo altar so ohwe enwum aye bo enwum pa ye bo emfa nkuranhye ene animonyam hye emma Nyankopon aheniem. Altar so desecrating the temple of Jerusalem, the temple of God. Misramu menuanu amote saa asofo inase enne me bomu kokose munwani mfiri ho efiri se altar no a esi ho image no osofo na wohu no osofo no ye Antiquus Epiphanes na nachi no a yefa ne se pulpit na se ba bi ogina wode aye ne altar no eye Zeus no na wode esi ho Zeus no za the god of Greek no, the god who controls skies. Zeus no wono na control sky and thunder eno na esi ho enti wono na ba be gina Zeus no anim na nyame mie wani nti no unhunu enti wono no gina wono no ye Antiquus Epiphanes wo ye Zeus manifest wo Zeus no manifest ne ho enti dia make chose enkachi Bible say niam kachi manipa bet onyankopon de bibia no no kachi ema no enti dia me sra wo nyina no say enne niam bi ekoso abomination in the solution no a Yesu ka ho asem no enye bibia na Yesu kasa menu mie no awie yemre mu no yenhwe yie efrise wose de odifo Daniel ka ho asem no mini se de Daniel ka ho asem no esipen eno nene menu ahye but yenso ye time no enye de esi odifo Daniel time so no eno ne yebenya no enemre mu yenya ne saa but this guy say no ho ebe fa kwa bi so abewia yen won be ye so wo ma ye akyade no de adada akyade odi ma nyina so wo de ma wo pe e wo so ko na akokoto ne nase the moment abekwa akokoto ne nase no enye ono na wo koto no wo de ohu ni se wo enipa but wonye nipa Zeus no na wo koto no sa onyam na the moment so a wo bekoto enu nti ade a na obonsam ohwehwe free Yesu Kristo wa no say obe worship is important to God. Worship is important to Christ. Now worship is important to Lucifer. I don't know what yes, ready. Now ready walk to say. Worship. I ready was sorrow say. Etiminianum. Be
megyina me Nyankopɔn edin ne mobrohunu mu etufo esra wo se mesra wo enne wo kwa asɔre a ma wani na ho edan wo wani na wo hwɛ activities a ekoso hwɛ ne ma ekoso leader no ne ma wo ye asɔre ma no asɔre mpanimfo ne ma wo mo ye. If you say the book of Ezekiel can be before asɔre no mpanimfo ne leadership no ekyire nyame ya adoma ye beba so se onyame de odifo no ekowura tokuro no mu okohwɛ niema pa wo mo ya eti mesra wo ma wani na ho awie yemremu na dwane gye wo kra nkwa nsɔre bebre me nka ntro sɛ me ma sɔre na ye ana wadie na ye na mmom dia me pese me ka kye wo nyina ene sɛ asɔre bia wom asɔre bia wokom ebia enne no wunhu ya nyame nam afidie so cha na yesu sɛ mimie wani na hwɛ de ekoso mimie wani na hunu de ɛwɔ sɛ wunhu mimie wani na awurade yesu asem ɔkan sɛ wɔse ne sɛ wuhu saa de wɔken kan no ma ne nti ase wo a woken kan no wo a wotie no wo a wote wɔ no wo a wohwɛ no awurade sɛ mema wo nti ase sɛ na awieye no abɛn efiri sɛ wotimi hunu ne saa de a ɛne na you are an elect awurade wo choose enti ganegye wo kra nkwa ɛma saa de ketewa we enwia wo ɛde ani sika ya yetimi be kyerɛ sika ɛwɔ channel so TV so yetimi be kyerɛ cars ahonya de they have imported the spirit of mammon into the situation, into the temple, into the church, into the congregation. Ganifri who already years was say, Mutimin Sume Ranum, who can serve two masters, God and mammon. Sika will influence. Mrs. Sika, it will influence. Ahunya de it will influence. If we are saying Yama Yahuno, it will influence. But the radism in country, Ganifri, be very careful. And then, me no kasa tintin bia. Dia me pasa me no kan nyina and say. In the Old Testament time, the abomination of dissolution no a so ye. Ya Yesu kan wasam say prophet Daniel, e share ho nkom no. And then we Yesu generation no e so. Na said dia me kan say it caused a very sacrilegious offense. Either say a so in the form of blasphemy or in the form of desecration. And then in an yata hu abusu sama nkofo ka se nkofo bi begina TV so good ye ready Yesu Kristo adimu ase ebi ya asofo ensem pa wo mo ka no enhyega me adimu nyam ne nyina ya abusu sam they are blasphemous statements, blasphemous messages. Na wo hwe eniema so pa wo mo ye altar no so a desecrating the temple, desecrating the altar. Altars here the strength of the temple. Eti mesramo bejina mawrade Yesu Kristo din mu etumufo se Zeus no a enne asofo no de abesisi altar no achi no a wo mu gina Zeus no anim no eye asofo no ana manifesti wo mu ho. They are the Zeus ya wo manifesti wo mu Zeus no apushi wo ma bejina se ohu wo mu se wo mu ya asofo omu se omu eboa wo but omu moa wo do ko oseyem efiri se wo mu no aba be Antiochus Epiphanes but yen ye tie ne de Antiochus Epiphanes in the Old Testament generation no ye de ne ya menya ne se ye de omu wo yemu omu ti yemu ye ne omu anenam ye ma omu ba ma ye ma me wo omu ma ye hunu ye ni omu ahyase ye nim de omu eko enunti awurade se me mo okoko na me nka kire o se twe hu firi hu se de na me ka no se awieye mre mu no eye message a onyankopon se memfa mbra eye message a just to warn ne ma se ne ma beye ahweyie ne ma ebeye careful bibia wo mu yem na ma ede animonyam hye so aba onu onyankopon aheniem sabre no mempa ya mebo nyina ema wo se odofo ensiw yie hwe yie na mesan ekase so biem se channel yi enye asore ena matie menti asore meye asore base wa biye asore base wa enye this channel is not a church ye me yanu no se me baso ebe no chenya me asem niema bia ebia awurade Yesu Kristo ada na di a kire me woni me asua wama mahunu revelation in his word no na oma me kwan se me mfa mra ne ma eno na me nso me nam so na me deba
enti dia me pese meka nyina ne say minua enye asori ena matie eye awurade asem evangelism ena meye na we no abefa in the form of media enunti na ene awie no me bo okoko say ne ekobia no twe ho firi ho ne ekobia no muani ena ho asafo awom no niema bi a enkoyie niema bi a mabobɔ so na wohwa eda adi wasafo emu ba kokora da adi wasafo no mu a tu ohofo me de awurade se me mo okoko eda ne duru ho a uni excuse bia ma ye obeya ene se ubegyina nanim na wabu onkonta enti no sabre a me de masem ye ba wieye me pese ye bom paye na afi mi wanuanom bia me chia wo mo ti sabre ye bom paye awurade yesu ene awie so na asene ayeye enka udin eda wase won pempenso ade atru ne hweso pa wahwe eda wase wo wasem a wa me ate me mpae bo so obebie wo mani no obie wo na adwenem awurade no ma won ehu enemre antiquus epiphanis a awurade wabewura yemu no opese obede secret o temple ene wo altar na awurade even said your wasem ka say no obeda da obeye nsenkyene ne anwonwade bebre ne mpo wona wayi won no ebeye mpo obeda da won na awurade we na yeso say yehia wa hoden said ya somafo nyuma no e ka ne say no won bom pa ye say obema won akokodu ne ahoden obetim die gina saa otae ya no ti awurade me akokodu a ye betim dia take say decision na ya twe ye ho afiri saafo no ho saa leaders yi ho saa temple yi mu saa altar yi so na dia munyam hye abo wahini ye da wasempa iboti fo so otie wadomti amen yo anuanom me da awurade ase na nsana me free screen so no pese me gina screen so na me da me chia me papa Osofo Samuel Ajenim Boatin ya wo Victory Church International wono na eda asafuna no Osofo Richard Bamfo ya wo Living Springs International eye Osofo Eric Otu ononso any general overseer of Rhema Miracle Center Assemblies of God mianka se minua Osofo Benjamin Bafo ya wo Mount Horeb ene awie me chiao Pastor James Afro ya wo Yendi prisons yard also ene awie me chiao Pastor Mensa ya wo Kings Palace Hotel my sister di ho dance here pa my sister say wa di ho dance here so for Mensa ene awie me chiao afi mi ankasa me sofo Pastor Lati ya wo Ghana Grace Arena Assemblies of God Patrick Lati was sofo Patrick Lati nyame nhira wo pa de wo yema me o monitor me o mentor me it's like who advise me nyame nhira wo saa na awie mre mu no nyame oye na ade ade bia wo pese otu ho na wo bia no ekwan wo befa so a wo de aboafo ebeba wakwan mu no okura no dwene ho a wonti ase eyi onyame na aye mekoso so me chia menua Martin Asare bedi akom menua Martin onyame enhyira wo Martin na obi a wagina machi ewo dwumadie mu pa woni menua Besmakagye wo magina machi ewo dwumadie mu eni ayi bia meya chese Martin onhye me nkurai chese ekire no menim se onyame bema kwan ma Martin so yebehu se ne ositie die nyame ede adue ni mu woni menua Besmakagye mechia mo menua Frank Anku wonu wabusua ene awie mi gina channel yi so echia wo pa menua Frank nyame enhyira wo woni menua ba adwoa ene abusua ni nyina Henry Osei Jamfi nyame enhyira wo menua Evangelist Joseph Zach mechiao Uncle Joe ya wo VCC mechiao Sister Patience Sister Pat ya wo Rhema Miracle Assemblies of God Sister Comfort Dickness Comfort also ene awie mechiao ya no achia ura bra Peter Amame menua ma Cecilia ene Sylvia munyina mo Rhema Miracle Center Assemblies of God mintimi ntwa munya mechiao ene awie sabre so na me remfi mi a me papa Mr. Mone baby a wo bia no me chiao nyame enhyira wo menua ba prekope Sister Mercy Botwe yes Botwe baby a wo bia ene awie me chiao ewo awurade Yesu Kristo din mu menua ba sewa bia wo Kings Palace Assemblies of God Kumasi Sofo Abuchi asori ene me chiao brothers Listowell ne brother Kumsen ene awie baby amu bia me chia mo me de awurade Yesu Kristo enchia ede bremu nyina de mesemu nyina nse
ahwe ene kokobo na antisisi mesisisi adwomo mekoso mechiawo antisisi mekoso mechiawo mintwa wunya antisisi mechiawo ni menua ba sister Ben ne data sister Ben mechiawo baby amu bia mechiamo mo support bubia medamasi bebre ye mesre enuanom ene awie nyina ne se abomination of desolation na Yesu Kristo kan ho asem warning yen about say ebekoso ewo temple no any altar no so no yeah very very sacrilegious offense no and the yen so your time no that abomination of desolation no koso na yen aye elect no yen hwe say ni beda ho na enwia yen na ma Yesu Kristo ba yen so yetimi ene no ase eno na ene awia mede mamo efise saafo no eye nipa bi a wo mo pese wo mo culture bi wo mo niam bi wo mo ye bie eno ne Hellenization no eno ne Hellenistic culture no na say Hellenistic you find say eno ne Hellenistic program they want to adopt into the system che said yo wo mo ye no eno na e wo se wo ye bie so send your wisha said na make us Antiochus Epiphanes or person or adopt to Hellenistic influence upon the people of Israel and so into woman kasa wo yi was sa enwum we asa e was so bie one sa we also for na wudi na chi a obepam obi e bi so ono so ne to bibi ma wudi enu sa ne ma wonum nyina na asafo na wo mu no hwe yie wo begina altar no so a ne ma wo de altar no ye no enu na Awurade se me mo okoko bichira Awurade Yesu dinum ebo okoko e wo sa ne ma wo hu se titru ye man mu Ghana kosopa this is not the time why the altar be sa bre ni bra kono virus yi ebre ene bra e was a altar ye ma altar no ekasa ma ye ma altar no esuma ye ma altar no gie free bbm eno na me was ye me hu altar no the tumi na ni monyam ne na ho odin eno na ehia na nyese bi ebegina altar nanim ni ebetoto amane mane ye ho ni ebekeka profane words nsem bi a said the Paul kind was nsem huhuo ne de atwe ho free ho nsem huhuo no nsem a emfa nkura nhema no Paul ewo ne yesi antwe ho free ho meda Awurade ase osofo Patrick Lati nyame enhyira wo ba bia wo bia wonu asifo nyina no bia mo hwe bi onyam akoma so ade mamo ewo nyame agya nyame oba nyame nkonkro di mu nti amen.